pale najua. Tupigie makofi tena. Nasema hivi. Private security's role is to complement national security agents. Ukweli ama ni urongo? Security ya nchi ya Kenya na ulimwengu mzima, kwa sababu mimi nakaa kwa steering committee kule Geneva na wakilisha Africa. We have around 200-300 million private securities officers. Na hapa Kenya tuko 1.3 million. So what we need is to professionalize the industry, to create what we call pariah cut. Hapana, nataka nione kuanzia kesho bwana Fazul. Tuko na Kobro, tuko na Sergeant kama hii bwana Bungei. Nataka nishukuru yule mwimbaji ameimba hapa. Alisema shetani imefanya nini? Hiyo mambo ya watchman ifanya nini? Mambo ya watchman ilikuwa ya ukoloni ifanya nini? Hatuwezi kukubali miaka 61 baada ya Kenya kupata uhuru tunaitwa ya kwamba watchman. Unajua hii majina ingine iko na tax. Ukiitwa mwizi unaanza kutembea kama mwizi hata kama wewe si mwizi. Kwa hivyo tumesema leo hii tunaandika historia, si kwa wale ambao tuko hapa, even generation to come. Nataka mtoto wangu akuje apate kama hii sector iko professionalized. Sawa sawa? Nikienda kwa mambo ya reform agenda, lazima sisi bawabu, na mimi natangaza hapa, kuna watu wataka kufanyia biashara kwa mwangaza, si ndio? Wamezoea hiyo mambo ya wizi na corruption katika hii sekta. Nataka niseme hivi, change is now or never. Kama wewe huwezi kulipa bawabu vizuri, kama huwezi kulipa bawabu vizuri, chukua bibi yako aende alinde na bwana yako. We are also human beings, ndio? We must be motivated and appreciated. And I want to thank Fadul. And I want also to thank the employer, Jeremy. Jeremy, simama kidogo. Jeremy ametangaza kwa kutoka hapa leo tunaenda kutengeneza CBMO ya industry. Tumpigie makofi. One CBA, one industry, one union, one employers association, one uniform. Na mimi najua Mheshimiwa Rais wa nchi ya Kenya anapenda nyinyi. Kuna wakati gavana alitupeleka huko siku moja tukakunywa kikombe ya chai. Na wakati tulikuwa kwa leba, gavana alimuuliza pia tuende tukunywe kikombe ya chai. Mimi nataka washikane na nani? Na Fazul, ndio? Tuende pia tukunywe kikombe ya chai wakati mtasikia mfuko imekuwa mzuri. Tumwambie asante, ndio? Nataka nishukuru Mungu. Mimi nilifukuzwa kwa kazini kwa sababu ya nyinyi. Na sasa hii ndio siku nilikuwa nangojea. Na imefika, si ndio? Nisikie makofi yangu jamani. Nisikie makofi ya the hustler, the fathers of the hustler, Mheshimiwa Ruto. Nisikie makofi ya Fazul. Na unajua hata gavana alikuwa jivoezi. Nani anajua? Hebu makofi ya gavana. Kuna employers ambao wamesupport union. Kwa sababu union ndio imekuwa mstari wa mbele kwa mambo ya reform agenda. Na employer hawa ni wale wanaheshimu Article 41 of the Constitution, the human rights and freedom, si ndio?
Sasa kuna employer wengine hapa bwana Fadhulu. Nataka niwaripoti leo. Hao hao employers nikimalizia hawa employers wanasumbua Fadhulu kwa ofisi. Ati wanataka warejestre sikii vyama, sikii Prosac, sikii nini. Na pande hii wamezuia maaskari kuingia kwa chama ya. Akiingia wamefuta. Akiingia leo wamefuta. Mnapenda hiyo mambo kweli? Kama employer hataki union na yeye pia asikue kwa association. Sio kweli? Hauwezi kunegotiate CBA Kenya mzima na employers 2,000. Utamaliza mwaka gani kama Yesu amekuja ameenda? 2,000 employers. How will you manage a CBA? That is why we are saying we must sit down. The entry point. Bwana Fadhulu ametupatia, si ndio? Entry point ni 30,000 kwa sika. Na hiyo kama ningekuwa na Fadhulu siku alikuwa anatangaza ningemkataza. Ningemwambia shilingi 30,000 Nairobi haitoshi. Kwa sababu hakuna hospitali ya minimum wage. Hakuna shule ya minimum wage. Hakuna transport ya minimum wage. Hatuwezi enda na Sakaja gavana my governor mahali anaenda kufanya shopping na wewe hatupatii payslip. Anaingia hapo na wewe ndio unaingia hapo tuko Nairobi. Inaingia kweli? Hata kwa Yesu utaingia mbinguni? Hata kwa Yesu hawezi kubali. So lazima turekebishe tukio wapi? Hapana mbinguni. Mbinguni hakuna kesi. Nataka nimalize. What the private security officer can do. Let me go the other way around. What a police officer, the boys of Bungei, can do, private security can do even better. Bwana Fadhulu, nikimalizia, bwana kama nikimalizia, kuna mambo ingine haitaki maombi. Kuna mambo ingine lazima tufanye vile Fadhulu amefanya nini? Fadhulu ameomba kweli? Ame-implement the law, si ndio? Sasa wewe uko kwa ofisi kama Andagwa unaomba mimi. Kama mtu afanye kazi kulingana na sheria aende wapi? Kwa hivyo nataka tukae chini na employers wote. Fadhulu hana haja ya kutuma mtu nyumbani. Hana haja ya kunyima mtu license. Andagwa anataka maskari wakuwe wengi wapata employment. Serikali haiwezi kubali bawabu waende nyumbani. Si kweli? Mimi pia siwezi kubali. Lakini in court we say this and what? And equal pay for equal work what done. Si ndio? Hapana mtu anafanya kazi kwa mvua, kwa jua, hata akienda msalani, umeandika innocent report, akiwa hapo sendi kidogo, sijui nini, akikufa anazikwa kama kakasi ya ng'ombe, alafu unampatia shilingi 12,000. Surely 12,000. Inawezekana kweli? Unajua Waluya, mtu akiaga sema mtakufa, bado mko hapa. Lazima tukule ugali na ng'ombe ichinjwe. Sasa mkipatiwa shilingi 12,000, hiyo ni ya nini? Kwa hivyo
mambo ni mengi. Hatuwezi maliza siku ya leo. Kama kuna employer yote amenionga hapa pesa kwa sababu nisiongee, si ndio? Shashindwa aseme. Aseme. Mimi nyinyi ndio my bosses, si ndio? Mimi si my bosses. I'm your boys. Kwa hivyo tutatembea na Fadhul, tutatembea na governor na serikali hii mpaka tufika wapi? Mwisho. Kwa mambo wamesema kuhusu strike, si ndio? We are an organized union. Mnasikia vizuri? Na kuna sheria ile na govern mambo ya union, si ndio? Na strike. It is only me who have power, si ndio? Kutoa notice. So what will determine my notice or not, si ndio? Ni yule ataongea hapo. Kama atasema mambo mengine si 30,000, nitakimbia kwa ofisi andike notice ya strike. Kwa hivyo, in summary, hata alisema mambo ni mata. Na mimi nasema mambo ni matatu kwa style nyingine. Jambo la kwanza, mshahara haiwezi tosha. Lazima tukue na formula ya mambo ya saving and borrowing. Ndio kwa sababu we are doing a lot of initiation na Fadhul na timu yetu. Tuhakikisha kwamba hii sekta iko na sako ambayo itakuwa tailored to suit your needs and requirement. Okay. Tumekuwa na sako kama KK. Sako 14. Sasa unashindwa shwari. Kampuni moja sako 14. Hiyo mambo inakufa siku ya leo. Lazima tukue na sako moja for empowerment. Na ikuwe run in a professional manner. Number 2, Mheshimiwa Fadhul, hawa jamaa hatuwezi kuwafungia masomo. Hata kama wako kwa gate, lazima waendelee na mambo ya masomo. Education a must. Mimi niliingia hapa 1998 nikiwa mtu wa form 4 liver. Nimefanya diploma St. Paul's, nimefanya degree, nafanya master, si ndio? Maisha lazima ifanye nini? Bila wamesema hatuwezi kubali uretire ukiwa wapi? Card. Lazima ukue na ile kupanda ngazi, si ndio? Hata ukiuliza rafiki yangu Bungei alianzia wapi, atakwambia alianzia chini na anaenda juu. Mambo ya employers kuficha certificate zenu wanafungia. Kuanzia leo natangazia employer wa release certificate zenu za form 4. Kama wataachia nitawapeleka kwa Fadhul. Kwa hivyo sisi Kenya National, nikimalizia ili wengine waongee, tunaongoza Afrika. Union ya Kenya National inaongoza Afrika. Naomba Fadhul atupatie uwanja, waongee na governor, watupatie uwanja, tuweke ofisi yetu ya sako, tuweke ofisi ya union, tuweke conference room, masomo iendelee. Okay. Mambo ya casualization inaisha siku ya leo. Kwa sababu ile namba Fadhul anawapatia, ile namba atataka kujua kwamba huyu mtu ametoka G4S ameenda wapi. Because atakuwa na data yenu. Mnasikia vizuri? So msikuwe na wasiwasi na mambo ya casual, inaisha siku ya leo. Kila mfanye mungangane uhakisha hiyo namba Umesikia vizuri? Sasa nyinyi sio property ya KK ama G4S. Nyinyi sasa ni property ya government. Mwangalie hiyo namba iko kama ya huyu Bungei. Iko na crown ya Kenya. Si ndio? You are no longer property of KK or G4S or RADA or whatever. Si ndio? Pikia serikali makofi sasa.
Mambo ni mengi, siwezi maliza. Wacha nifika hapo na Mungu awabariki sana. Sasa imebaki tu mimi bawabu nimefikisha mambo yenu mwisho. Kuna kitu kingine imebaki kweli? Nasema, sikiza, mambo ya 30K tumeshamalizana nayo. Mambo ya regulation hii ya Fazula ako ndani, tumefight tangu 2006. Nimewaletea, si ndio? Sasa nini imebaki kuwafanyia? Nini? Basi sasa deni iko kwe? Deni imebaki kwa nini? Mkipata 30,000, si ndio? Na nyinyi mnimeambia andabu saa? Si ndio? Mkitaka kunipeleka Lugari, mnipeleke. Mtaka kunipeleka deputy ya governor hapa, mnipeleke. Mungu awabariki sana. Dakika moja tu, kuna speech Bwana Fazul. Kuna yule ambaye unajua my boss hayuko Kenya, Bwana Atwoli. Na wakati tumeitwa kwa Ministry of Labor, alituma one of my senior sister na ujumbe kupelekea CS wa Labor. Na amekuja pia hapa kupass hiyo information kwa ofisi wala wamekaa hapa pia, na nyinyi msikie Atwoli amesema nini, si ndio? So Madam, my senior sister Rose Omamo. Asante sana, tumpigie Bwana Adagba makofi mazuri. Asante sana. Naomba kumwalika Bwana Lawrence Okello kabla sijaweza kumwalika Jeremy Van Tongeren. Bwana Lawrence Okello, tafadhali, muda mfupi tu. Tumkaribishe kwa makofi. CEO G4S. Asante. Asante. Asante sana. Askari woye. Walinzi woye. Kwa majina ninaitwa Lawrence Okello. Mimi ni mkurugenzi mkuu wa kampuni wa G4S. Asanteni. Nimekuja leo kusimama nanyi na kusimama na kila mtu ambaye anataka kuona professionalism katika industry ya private security in Kenya. Nina maneno machache ya kusema na nimeandika speech hapa, nitaisoma. Your Excellency, the Governor of Nairobi, Honorable Sakaja Johnson, the Director General CEO of the Private Security Regulatory Authority, Mr. Fazul Mohammed, the Secretary General of the Kenya National Private Security Workers Union, Dr. Isaac Andabwa, the Chairman of the Kenya Security Industry Association, Jeremy Van Tongeren, distinguished guests, ladies and gentlemen. It is an honor and privilege to stand before you today as the private security industry marks an important step towards enhancing the standards. The private security industry employs hundreds of thousands of people and provides a livelihood to millions. The industry plays a critical role in safeguarding and protecting our communities, businesses, and institutions. And key to this are security guards, walinzi, nyinyi, who are the first line of defense and play a critical role in intelligence gathering. The industry also contributes significant money into the treasury through VAT, PAYE, and other tax contributions. Your Excellency, the Governor, I'm sure you're aware that the industry in Kenya faces a number of challenges. These mainly relate to varying levels of compliance with issues such as pay, training, vetting, and working conditions within the industry.
In order for this industry to effectively fulfill its mandate, we believe that it requires a strong regulatory environment. I would like to commend the government for recognizing these challenges and taking steps to address them. These include the establishment and empowerment of the Private Security Regulatory Authority, which is ably led by the DG, Mr. Fazul Mohammed. The PSRA has provided a robust framework for enhancing regulation covering both security service providers and individual guards. This includes the registration of security guards, provision of unique numbers, and this will empower security guards by facilitating the process of ensuring fair employment practices and safe working conditions. This will enhance the quality of service provided to clients, which will build trust and confidence in the industry. G4S Kenya is fully supportive of the PSRA's initiatives in enhancing standards, and we have always paid the minimum wage. We adhere to the law, and we urge all other security players to do the same. By working with the PSRA, the union, and key stakeholders, we strive to set an example of responsible corporate citizenship and commitment to professionalism. Together, we can ensure that the security industry in Kenya continues to evolve, providing a safer and more secure future for all. Thank you. Huyu jamaa ni mrefu sana. Tumpigie makofi marefu pia. Asante sana Bwana Lawrence Okello. Mgeni wetu rasmi naomba nimwalike Jeremy Van Tongeren, the Chairman Association of Security Companies. Tumkaribishe kwa makofi tafadhali. Welcome. His Excellency Dr. Sakaja Johnson, Mr. Fazul Mohammed, Director General, ladies and gentlemen, esteemed members of the private security industry, honored guests and colleagues. It's been a great privilege and honor to stand before you today as Chairman of the Kenya Security Industry Association, the Employers Association of the industry here in Kenya. This industry is not only essential for the protection of people and property, but also plays a pivotal role in upholding the principles of safety, security, and trust in our society. Since the establishment of the Private Security Regulatory Authority by the government, the private security industry has experienced remarkable growth and transformation. We have adapted to evolving challenges, embraced innovative technologies, and strived in every aspect of our work. However, with progress comes responsibility, and we must continue to navigate through the ever-changing security demands and expectations. Compliance with the Private Security Regulatory Act is paramount. It not only ensures the safety of our clients, but also builds trust within our community. We thank Mr. Fazul Mohammed for the leadership he has demonstrated. And as employers in this industry, he has our full support to make our industry more professional and reliable. In our line of work, professionalism is non-negotiable. We thank PSRA for investing in the training and development of our security personnel. This includes not only the acquisition of necessary skills, but also the cultivation of a strong ethical foundation.
let us always remember that our actions reflect not only on our companies, but also on our entire industry. The guard force number represents a significant advancement in our industry. It serves as a tangible evidence that our employees are duly registered and licensed, thereby enhancing our credibility in the eyes of our clients. Our industry does not operate in isolation. We are an integral part of the communities that we serve. Let us actively engage with the communities to understand their concerns and work together to find solutions. By being responsible corporate citizens, we strengthen the bonds of trust with those that we protect. In closing, I want to emphasize, as the chairman of the Kenya Security Industry Association, my commitment to the industry's growth, success, and integrity is unwavering. I encourage each one of you to join hands with the government in this journey of continuous improvement and progress. Let us set high standards for ourselves and our industry, demonstrating that we are not just security providers, but we are the protectors of peace and safety. Thank you. Angalau huyu si mrefu sana, lakini amebarikiwa kwa style yake. Makofi mazuri. Asante sana Bwana Jeremy Van Tongeren. Na hivi sasa tunapokamilisha, kabla sijamwalika mkurugenzi mkuu mamlaka ya udhibiti wa makampuni ya ulinzi binafsi, naomba niweze kukamilisha mgeni wetu rasmi kwa kumwalika Bwana Arnold Maliba, ambaye yeye anahusika na masuala ya mawasiliano kwa chama cha UDA, ambaye yeye pia anawakilisha jamii ya Mlembe. Anakuja na barua rasmi kutoka kwa jamii ya Mlembe. Mimi sijui hiyo barua inasema nini, lakini yeye atatueleza zaidi. Situmkaribisheni jamani kwa makofi. Bwana Arnold Maliba. Tuko na askari nyumbani ama hatuna askari? Mpo? Sasa mambo ya kusema hoye wachana nayo, hiyo ni harali. Nikisema hip hip, si mnajua hiyo chia? Hip hip? Hapana, hiyo ni dhaifu sana. Hip hip? Mimi naitwa Arnold Maliba, mimi ni Strategic Communication Advisor wa chama cha UDA, na niko hapa kwa sababu ya mambo mawili. Kitu cha kwanza ni lazima niwaambie siasa inakaa vipi kwa dakika moja ama mbili, na kitu cha pili nimetumwa na Luhya Council of Elders wa Nairobi, wako na barua. Ningependa kuanzia hapa. Pale UDA, unajua sisi wale watu wenye huenda kwa TV kuongea mambo ya siasa tunasema kizungu mingi sana. Lakini wacha nijaribu, nikiongea kizungu mnikumbushe niseme Kiswahili. Sawa sawa? Nisisahau, sawa sawa? Kwa sababu siasa lazima tuseme kwa vile iweze kusikika kwa urahisi. Kitu cha kwanza kabisa, Rais aliweza kupeana promises 172. Kwa hizo promises anasema yeye anataka kutoa watu chini awalete juu. Sema bottom up. Kuna wale watu kwa hiyo pyramid wamekuwa hapo chini kwa muda mrefu sana. Mmoja wao ni askari. Na mimi nasema hivyo kwa sababu mimi ni mjukuu wa watchman. Nilikaa na yeye Mathare namba 10. Nimezaa hapo. So ukiniona kwa TV nikiongea pale unaweza kufikiria nimetoka kwingine. Mimi nimezaliwa Mathare namba 10. Ninajua shida za bawabu vizuri sana. Lakini sisi pale UDA na Kenya Kwanza tunataka tufanye hivi. Wakati ule mnasukuma serikali ifanye kazi vizuri, pia inataka kila mtu afanye kazi yake vizuri. Kwa hivyo kuna mambo matatu tumefanya. Kitu cha kwanza, tunafufua economy. Hii economy tulipata kama iko kwa mtaro, ilikuwa kwa koma. Wachana na hiyo kizungu na hiyo siasa inapigwa huko. Rais ameng'ang'ana kutoa hii kitu kwa mtaro, ameleta hapa juu. Tumetoa kwa koma, sasa hizi tunaisafisha, inapona. Kuanzia mwezi wa 9, hii economy itakuwa inakimbia kimbi. Huo ndio ukweli. Wachana na hiyo kizungu mingi kuko kwingine, kwa sababu ukifanya kazi hapa chini unapata iko hivyo. Kitu cha pili, tuna manage politics. Simuona baba anaenda Addis Ababa. Hello? Hip hip. Hip hip. Simuona tunapeleka baba Addis Ababa. Kwa sababu kitu ya kwanza,
Baba amefanya kazi ya maana sana kuanzia miaka ya 80. Lakini kuna watu bado wanataka kikuwa na miaka 84 wakuwa wanasukuma yeye ndio waweze kushinda kura. Lazima baba apewe heshima yake na afanye kazi yake vizuri. Tunapanga siasa. Kwa hivyo tumemanage economy, tuna manage siasa na vitu vinavyopenda kwenda mbele. Sasa tutakuja kwenyu kama watu na mtupigie kura. Ningependa kuzungumzia nyinyi kwa haraka sana. Kuna mambo matatu hapa. Mimi kama mjukuu wa watchman najua hiki. Mara mingi askari hawajakuwa wakipatiwa dignity. Sema dignity. Ndio sababu wanaitwa watchmen. Hata kwa Biblia watchmen imetajwa mara 40. Hakuna dignity. Lakini hizi regulation, na nasema hivi kwa sababu nimekuwa kwa hii sekta kwa muda mrefu sana. Labda Fazula anaweza kuambia hii sekta mimi nimekuwa nayo kwa muda mrefu sana. Sio tu kwa sababu niko na relatives, but I've worked in this particular sector hata nikifanya hii kazi nyingine. Kwa hivyo hizi regulations, sheria ambazo tunapitisha zinafanya mambo matatu. Tunataka mkuwe na dignity, kazi yenu ikuwe na honor, na over and above ikuwe professional. Sawa sawa? Ningependa kuwauliza hivi. Unajua kuna Kenya hii kuna askari. Unajua tunasema kuna vyombo vya usalama, sijui maafisa wa vyombo vya usalama, vyombo vya dola. Unajua usalama ni nani? Usalama ni nyinyi. Kwa sababu hawa watu wote watakwambia kuna mtu anafanya nini? Kuna mtu aliona. Huyo aliona ni nani kama sio wewe? Hata headquarters ya polisi inaitwa Vigilance House, si ndio? Vigilance ni nini? Ni kutofunga macho, si ndio? Nani hawafungi macho kama si nyinyi? Si ni nyinyi? So ningependa kusema hivi. Kabla nilete wazee wa Luya wako pale. Kitu cha kwanza, out of 1.3 officers wale ambao ni private security providers, hao ni watu tayari wanapiga kura. Si mko na kitambulisho? Hello? Leo ningependa kuwaomba hivi. Ikifika kwa siasa, ningependa mpige siasa ya akili. Siasa msiweke kwa roho, sawa? Siasa hutumii roho, roho ni ya mapenzi. Sawa sawa? Ikifika siasa tumia akili, kwa sababu pesa ni akili, maslahi ni nini? Ni akili. Hii mambo ya tukifika kwa siasa mnaanza kuwa na feelings, wachaneni nayo. Kwetu Western tunasema atawe, sawa sawa? Sawa sawa? Kwa hivyo leo tukikaa hapa, ningependa mseme malipo mabaya tawe, sawa sawa? Inua tu mkono, malipo mabaya, kulipa vibaya, madharau, kudharauliwa, kufinyiliwa. Sawa sawa? Ninasema hivyo kwa sababu hii, watu 1.2 ni kura mingi sana. Sawa sawa? Lakini ikifika nyinyi regulations zinaenda bungeni, hakuna mtu huko hivyo anatetea regulations zenyu. Mlipelekewa regulations za kupewa bunduki huko parliament, wakaangusha. Walisema hamjatrainiwa. Si sasa mmetrainiwa? Walisema hamlipwi vizuri. Si tumeleta 30K? Walisema hamna vetting, hamna, sisi tumeleta GFN numbers. Sasa siwapatie bunduki ama nini? Hello? Hello? Ningependa kuendelea kidogo kwa sababu Secretary General wangu anaitwa Malala anakuja. Sawa sawa? Hello? So nimesema hivi, siku ile walikataa msipatiwe bunduki, walisema hamna training, mnalipwa vibaya, hamjafanywa vetting na hamna identity. Tumeleta GFN numbers, mumetrainiwa na mnalipwa sasa 30,000. Sio ni sawa sawa? Si walete bunduki sasa? Watu 1.3 mtalinda inchi iendelee vizuri. Sawa sawa? Ningependa kusonga kwa haraka sana. Unajua, you are national security apparatus. Sawa sawa? You are the auxiliary support system to the people who are doing this. Nyinyi ni wengi kuliko NIS. Nyinyi ni wengi kuliko polisi. Nyinyi ni wengi kuliko jeshi. Lakini unajua nini? Kwa sababu sera zenyu zinashindwa bungeni ni kwa sababu hamna representation bungeni. Mimi nimekuja hapa kuambia siasa. Unajua kwa nini? Wanajeshi hawa mameja, sijui colonel nini, wako na Didmas Baraza bungeni. Wakarabati engineers wako na Oscar Sudi huko. Hata maslay queen wale wenye hawajatajwa kwa Biblia kama nyinyi mara 40 wako na nani? Sisi huyo sitasema. Hata walevi wako huko na representative. Alafu watu 1.3 million hamna mtu wapi? Bungeni. Na ndio sababu tukipeleka sera na regulation wanaangusha. Si mjipange tafadhali.
Acheni kufanya siasa ya feelings, fanyeni siasa ya akili. Hello? Na hapa sisi Kenya Kwanza tunataka tufanye kazi na nyinyi. That is why hizi regulations zinaendelesha. Hakuna mtu mwenye amepigia Fazul simu akamwambia ati usifanye sijui unafinyilia nani. Wale cartel wote wa security sector tumeachana naye, pambane nao. Hello? Mshike sisi mkono, tusaidiane na nyinyi. Hello? Ningependa kumaliza kwa kusema hivi. Si nimewambia nyinyi mjipange, Andabwa yuko hapa. Hawa watu wengine wote wanastahili kukuja na hizo vitu zingine zote. Nataka mjipange, tusaidiane, tusonge mbele ili tufanye hii kazi. Lakini sisi kule kwenye tunatoka Western, kule kwenye ambako wazazi wangu walitoka, mimi nilizaliwa hii town. Kuna hii kitu. Ukiangalia watchmen, out of 1.3, 60% ya hao wanakuaga watu wa Mlembe. Sisi tulizaliwa kama tuko tayari. Hello? Kitambo kazi ya watchmen ilikuwa ati kazi ya kudharauliwa. Sasa hizi tunanyorosha, inanyoroka. Ati watu wa security hawezi kufanya. So sisi wazee wa Nairobi, wa Luhya, the Luhya Council of Elders ya Nairobi, walinituma wakaniambia, hakuna haja ya kungoja watu mpaka wakishakufa ndio tuanze kuwasifu. Si ndio? Kwa hivyo leo wameniambia hapa hivi wanataka kufanya jambo moja. Wangependa kucrown Fazul kama a Luhya elder. Pigeni makofi tafadhali. Na pia kuna hapa mbaba anaitwa Andabwa. Huyu Andabwa amepambana na hii vita ya reforms kuanzia 2006. Huo ni muda mrefu sana, si ndio? Hello? Sasa pia tungoje akishazeeka akienda kwa kufa, alafu ndio tunaenda kwa matanga yake huko kupeana ushuhuda mrefu. Huyo pia tumesema leo tunamfanya anakuwa Luhya elder. Sawa sawa? Na kuna mwenzake hapa anaitwa Soita. Hawa watu wamepambana, wamesema mimi na Sakaja bado ni wadogo, tungoje. Watatutafuta siku nyingine. Lakini hawa watatu, sisi hatujali. Ule mtu anashughulikia maslahi yako ndio mtu wako. Sawa sawa? Kwa hivyo ningependa kualika wazee waje hapa. Mtatupatia dakika kama 5 hivi.
Ule Pius Wafula Webuye International. Unapanga chiwaya mbaya sana. Noma bana vifu. Wanindi wanindi iwe wanindi inako seberanga bulala wanindi wanindi iwe wanindi inako seberanga bulala basacha bahamanga chingano njecho iwe wanindi inako seberanga bulala sereri bafumanga mahuanga ko iwe wanindi inako seberanga bulala mubungoma muno iwe wanindi inako seberanga bulala baluya bano iwe wanindi inako seberanga bulala ranzo yaba begale chingano chakwa iwe wanindi muwangako seberanga bulala wanindi iwe wanindi inako seberanga bulala bana bebuluye nye barwaye na iwe wanindi barure mukulu seberanga bulala bana bebuluye nye barwaye na iwe wanindi barure mukulu seberanga bulala barure mukulu wache momo iwe chakala iwe wanindi ndo mutera seberanga bulala bamuko mutera ngali kweteremi iwe wanindi chakala seberanga bulala bagenda babira mulukulu bola iwe wanindi bachetambe seberanga bulala batuka mubumwemenywe injori yakwa iwe wanindi seberanga bulala babira mulukulu bojingano chakwa iwe wanindi weche makemo seberanga bulala baba bachesi batuka bole makemo iwe wanindi talako seberanga bulala baba basiru nibo baswa babuna iwe wanindi wangako seberanga bulala balayi bano iwe wanindi kanonjecho seberanga bulala bakoko bano iwe wanindi cyo kuginero seberanga bulala basoleli bano ngako Haya, ningependa kabla wakae chini mpigie makofi elders watatu wapya. Wakae kwa kiti proper. Okay. Hey. Hip hip. Haya, sasa tuko na elders watatu hapa. Ningependa chairman wa Luhya Council of Elders Nairobi branch awakaribishe officially na tuwakalishe kwa kiti, tuwashukuru kwa ile kazi wanafanya. Sisi tuongee pale penye mtu wako yuko akitengenezewa kiti, lazima ufanye nini? Lazima ushukuru. Sawa? Wacha nikaribishe chairman. Oye! Bwana Badhu, nashukuru. Nimekupa mkuki ya kungoja hawa wanadamu. Kwa maana wamekuwa wakisumbua kila wakati, lakini tumekupatia hii mkuki ili wangoche kazi yao mzuri sana. Bwana Ndabwa, umefanya kazi kubwa tangu 2006 mpaka wa leo. Kazi hii umefanya kazi kubwa. Tumekupatia mkuki uendelee kuwalinda na kufanya kazi hii kama wasee wa Luhya, tukikupatia heko. Bwana Yesu asifiwe sana. Uendelee kukaa hivyo na ukiwatetea hawa ndiposa kazi ya Mungu ifanye nini? Iendelee. Asante sana, kipindi hicho kimefika mwisho. Mungu awabariki. Simpige makofi tafadhali. Asante sana. Tumpigieni makofi tafadhali. Amefanya kazi nzuri kuweza kutawaza wazee watatu siku ya leo. Asante sana. Basi mgeni wetu rasmi hivi sasa naomba nimwalike hivi sasa afisa mkuu mtendaji na hali kadhalika mkurugenzi mkuu with Private Security Regulatory Authority Bwana Fazul Mohamed aweze kuendelea na
rising generation. Sasa DJ, hebu tuwekee Vaida. Sasa huu DJ anakata mziki wakati watu wangu wanasherehekea. Mwana wa mzungu msajja wewe mwanesi nani ulira kisanyege kinahondoleho janja aliwa janja na kwikale janja. Haya. Bwana asifiwe tena. Asalamu alaikum. Mulembe swa. Mulembe te. Omwami. Unajua wamenitawaza kuwa mzee, lakini ile kitu hawajanipatia ni jina. Sasa SG Malala. Lakini usinipatie Wilberforce. So kabla nizungumuze, ningependa kuinvite a few people that ningependelea wakuje hapa, hata kama hawatasema kitu wawasalimie. Na watu tumekuwa na wao katika hii safari, na hii safari lazima ikamilike. Si ni kweli? Hii safari lazima ningependa kuita Bwana Tobias aje awasalimie. Your Excellency the Governor of Nairobi, the Director General of PSRA, all directors present, ladies and gentlemen, good afternoon. I didn't know that I was going to speak. I would have prepared a speech. But I just want to confirm that this journey that has culminated to the event that we are having today, we have been part and parcel of it. And when the act was passed in 2016, we said that now we are in the right direction. And I can confirm, Director General, that you have our support. We must have an industry that is properly regulated so that our askaris can be remunerated well, and they should be able and I know that
we say that a journey of 1,000 miles begin with one step. So that step, we have already made it, and I can see a better future for our askaris. Thank you very much. Okay. Asante Bwana Director Tobias of Riley Falcon. Ningependa kuinvite Kano Githiri. Huyu ni mzee alikuwa jeshi and is one of the best brains that we have in this industry. Mumpigie makofi. Your Excellency, the Governor of the great city of Nairobi, DG, Private Security Regulatory Authority, wageni waheshimiwa, mabibi na mabwana, askari wenzangu, hamjambo. Mimi ni askari kutoka zamani sana. Nilianza kazi ya askari wakati tulikuwa tunapewa 1500 kule North Frontier District. Nashukuru siku ya leo, na kitu nataka kuhimiza tu ni yale ambao nimesikia ya kwamba maisha yako kwa mambo ya mafunzo, kwa mambo ya elimu, kwa mambo ya kusonga mbele ni ya kwamba itabadilika. Hii si kwa sababu yako peke yako, ni kwa sababu tuna watu wengine wanakuja kesho, tuna watoto ambao mmelea, tuna watu ambao ni wajukuu, na tunafurahi ya kwamba mwanzo mpya umekuja. Tunawashukuru nyote kwa uvumilivu wenu na mapenzi yenu kwa nchi ambayo mnaipenda sana. Asanteni na Mungu awabariki. Asante Kano. Ningependelea kumwalika representative kutoka KOTU ambaye alitumwa hapa na Katibu Mkuu Francis Atwoli. At least akuje awasalimie. His Excellency, Your Excellency, Dr. Johnson Sakaja, the Director General, Dr. Fazul Muhammad, the General Secretary of Private Security Workers Union, my brother Andabwa, all protocol observed. Good afternoon. Askari oe! Bawabu oe! Asanteni sana kwa kusanyika hapa siku ya leo. Hakika hii ni siku kuu katika maisha ya bawabu wote Kenya mzima. Ni siku ambayo tunatangaza 30K kwa mfuko ya bawabu. Na nimesimama hapa kwa niaba ya Dr. Francis Atwoli ambao ako nje na amenituma nikuje hapa niambie Dr. Fazul ya kwamba KOTU inaunga Fazul mkono 100%. Tunasema ya kwamba enough is enough. Maaskari wameteseka ya kutosha. Na siku hii ya leo tunasema ya kwamba Mungu amewaonekania. Na kuanzia leo 30K mfukoni. Na tunasema tena ya kwamba askari wote mpaka wapewe decent work. Ile inaitwa kazi staha, sio bora kazi. Kwa sababu askari ni mfanyikazi kama mfanyikazi yule yoyote. Na ni lazima tulinde wale wanatulinda.
kwa sababu wakati matajiri wanalala kwa nyumba, nyinyi mnalinda mali yao, mnalinda nyumba yao, wakilala mnaumwa na umbu. Na tunasema hiyo imetosha. Tunasema ya kwamba kuanzia leo wewe ukiwa ni tajiri utaki kulipa askari 30K, tutakupanga sawa sawa. Okay. Askari mpaka apate 30K kwa mfu. Ebu niwaulize, kuna university ya watoto wa askari? Kuna supermarket ya watoto wa askari? Tunaumia na tumeumia ya kutosha. Na sasa tunasema watoto wa maaskari lazima wasome kama watoto wengine. Tunasema ya kwamba hii private security imekuwa na history. Na hakika mmeteseka. Na ndugu yetu Andabwa amekuja kama mwokozi kwenyu. Na ndugu yetu Fazuli amekuja kama mwokozi kwenyu. Na serikali ya Dr. William Samoei Ruto imekuja kama mwokozi kwenyu. Kwa sababu tumekuwa na serikali mingi, lakini jambo kama hii haijafanyika. Sasa tunasema ya kwamba maisha ya askari ni lazima ibadilike. Tunataka 30K mfukoni, na vile katibu mkuu amesema Dr. Andabwa ya kwamba masomo lazima mpewe ya kutosha. Tepe lazima muwekewe kwa mkono. Na bunduki mpewe. Asanteni sana. Mungu awabariki kabisa kabisa. Haya. Habari zenu? Habari zenu tena. Kwanza kabisa wacha nianze nisema niko na kesi na hii association inaitwa KOTU. KOTU wamekuwa katika hii sekta na hawajazungumza maneno ya askari. Na mimi nataka aliyetumwa na KOTU apatiane hii ujumbe kwa Atuoli. Wale watu wanapatiana pesa mingi sana na wafuasi katika KOTU ni nyinyi. Si ni kweli? Kwa nini basi maslahi yenu haiangaliwi na KOTU? Wakicheza tutaitisha election ya KOTU na tuta-elect one of our own to be the Secretary General of KOTU. So mimi nataka aliyetumwa na Atuoli apitishe hiyo ujumbe, because the next person atakaa kwa hiyo kiti ya KOTU lazima kuwe from the private security industry. Mumekubali? Mumekubali? Ama nyinyi hamna mtu? Nisikie mmekubali? So hiyo ujumbe fike kwa Atuoli. Andabwa, wewe unajua labda unaogopa Atuoli, lakini wacha mama atafikisha. Leo tunakusanyika hapa tangu dunia yumbwe, tangu Adam akuje katika hii ardhi. Umshawahi kuona mabawabu wamekusanyika mahali moja kwa wingi kama leo?
Mshawahi kuona? Si leo ni mara ya kwanza. Sasa na leo tumekuja hapa atubembelezani. Si ni kweli? Atufanye nini? Maslahi ya maaskari lazima iangaliwe. Asubuhi nilipita hapa saa 11 na niliwaona wengi wenu mlikuwa mmetoka makazini, kuna baridi na kuna mvua. Lakini nyinyi mlikaa usiku mzima nje. Si ni kweli? Wakati mimi na Sakaja tunapanda gari, nyinyi mko wapi? Wakati Atuoli anapaa ndege, nyinyi mko wapi? Wakati Cleo wako Kakamega, nyinyi mko wapi? Sasa hata yule mtu anafaa kupata mshahara kubwa kushinda mwenzake ni nani? Ama ni uongo? Na tumekuja Uhuru Park leo kwa sababu kama Wakenya, katiba mpya yetu, Wakenya walikuja hapa kwa wingi na wakahakikisha kuwa we promulgated the Constitution of Kenya 2010. It was a new dawn in 2010. And today, we say it is a new dawn for the private security. Okay. Tulielezewa katika hii sherehe ya Easter, kulikuwa na son of man. Katika hiyo historia wakati aliuawa alafu mpaka akapaa. Wale watu walitengeneza historia ya Ukristo, walikuwa ni askari wa Roma. Si ni kweli? Hata hiyo serikali ya Roma hiyo wakati ilitaka kuwahonga na ikawatishia, lakini askari alisimama kidete. Because you people are truthful, you are truthful men and you are truthful women too. Si ni kweli? Na ndio maana leo tumekuja hapa kuhakikisha the private security industry haitakuwa ni industry ya kudharauliwa. We want to professionalize the industry. We want each and every one of you to be registered. And all of you will have what we call a guard force. A guard force? A guard force? GFN. Sema GFN. GFN is your badge of honor. It is a badge that will give you dignity and it will give you respect. Hii mambo ya kuitwa OG, soja, askari, nini ingine? Askari rungu, omwami, tumeyakataa. Si ni kweli? Tunataka mtu akikuona aseme unaitwa Wilberforce Wafula. Si ni kweli? Isaac Andabwa, Joash Soita. We see your names on the guard force number. When you have that number, please ensure you wear that number with honor and dignity and pride. Tumeelewana? Mimi nashangazwa sana as the Director General, as the person in charge of private security in this country. I have seen companies pay guards in Nairobi 7,000 shillings. 7,000 shillings. 7,000 unaishi Nairobi. Mimi nataka kuuliza swali moja. 7,000 unafanyia nini? Utalipa rent na nini? Utapeleka watoto shule na nini? Utakula nini? Hata ukitaka kupeleka mrembo kando unampeleka na nini? Now, when you give a guard 7,000 shillings and you entrust them to protect properties worth 700 million, are you employing security or insecurity? When you give a guard 10,000 shillings and you want them to protect properties worth billions, are you employing security or insecurity? Hiyo tumesema mambo ya 10,000 tawe. Mambo ya 10,000, mambo ya 7,000, mambo ya 8,000, 20,000. Mambo ni nini? Mambo ni nini? Igwe.
So, now, you bring in a lot of money. You are a sector that cannot be underrated. I was talking here with our county commander of Nairobi, and we have the county governor of Nairobi, my very good friend, Sakaja. Sijui daktari mmetoa wapi, lakini anaitwa Sakaja. Mempatia? Hata wewe tutakupatia degree honorary. Now, nyinyi munafanya kazi. This industry is worth in excess of 150 billion Kenya shillings. The people who are seated here can run the economy of this town. But wewe una run economy ya nani? Hata unaweza run economy yako? Sasa, na I am sure mumeona ile mambo tunafanya. Si ni kweli? Mambo ya you must have what we call an insurance cover. Askari akiwa mgonjwa anaenda wapi? Askari akiwa mgonjwa anaenda wapi? Ama unaenda mitishamba? Si ni kweli? Askari wana deserve medical insurance ama wa deserve? And you know that is the law. There are no two ways about it. How do you employ somebody without a medical cover? Now, I am told there are situations where you are deducted NSSF, NHIF, but haipeleki huko. Si ni kweli? Wana deduct kutoka kwa mshahara yako lakini hawafanyi nini? Tufanye nini? Now we will ensure that ile pesa yoyote ambayo unakatwa inakuwa remitted. So that ikipata askari lazima ukue na NHIF na ukue na NSSF. Wewe ukiretire unaenda wapi? Now that's why we want a proper comprehensive retirement benefit plan for the guards. Tumeelewana? Many of you, I'm sure you must have read in the last few weeks, we cancelled licenses of 9 private security companies. We deregistered, tulitoa katika register ya serikali. Kwa nini? Because they refused to sign what we call a commitment letter to pay the minimum wage. Na mulisikia kelele? Lakini mimi nimesimama na nyinyi. Na mimi nawaambia from where I sit, you will be paid properly. All of you who are seated here and your brothers and sisters in other parts of the country. Na tumeanza hapa Nairobi leo, lakini next week I will be hosted in Kakamega, in Mombasa. Waambie we are coming. We will meet with your colleagues in those areas. Askari lazima aheshimiwe. Askari lazima alipwe vizuri. Now, hii mambo ya kuwa na CBA, Andabwa, hebu simama kidogo. Hii mambo ya kuwa na CBA 200 in one industry, what is the issue? All of you are called private security officers. From today, nobody should call you a soldier. Ama ochi. In fact, it is an illegality. Mtu akikuita ochi, mwambie utamshtaki kwa fazul. The Private Security Regulations Act number 13 of 2016 clearly calls you a private security officer. Wewe ni nani? Officer. So you should be called private security. Anybody calling you a watchman, soldier, sijui mwami, huyo mtu anavunja sheria. Si ndio lazima akuite private security? Because all of you are now going to be, you are the property of the government of the Republic of Kenya. Wewe sio wa Seneca, ama BM, ama sijui KK, ama G4S. That guard force number, if you move from one company to the other, you go with your guard force number. And as I have told you, the guard force number is a badge of honor and dignity. And that is why I'm saying, because the minimum wage has already been set at 30,000, we want, and Andabwa, I'm telling Kenya National, we will only have one CBA for the entire industry. At what? Your CBA ni ya pesa ngapi? Ngapi? 30K, one CBA. Kila mtu alipwe. Aya. Sasa mtu unafanya kazi hiyo masaa yote. The Employment Act
number 7 of 2007, sorry, clearly puts the working hours, the legal working hours, to 52 hours a week. Si ni kweli? If you divide 52 hours in a week, you will be working for 8.3 hours a day. How many hours do you work? How many hours do you work? Sasa tufanye hesabu moja rahisi sana. Ukichukua 12 hours times 6 ni ngapi? 72. Si ni kweli? Overtime yako ni ngapi? From 52 to 72 ni ngapi? 20. So hiyo overtime lazima? Hiyo overtime lazima? And you know, watu wengi wameniuliza hii 30K ilipatikana wapi? Sasa wacha niwapatie hesabu. Na saa zingine naona kuna watu wanafaa tuwaulize mwalimu wao wa maths alikuwa nani? Mwalimu wao hesabu alikuwa? Sasa the gazetted wage for 52 hours a week is 17,000 shillings. 17,000 without overtime. If we add overtime of 20 hours a week, and mwezi iko na wiki ngapi? 4. So 20,000 times 4 ni ngapi? 80. Ukicalculate overtime inakuja to almost 9,000 shillings. So ukichukua 17 plus 9,000 ni ngapi? 26. Na huyu bawabu, mimi kwa mshahara yangu niko na kitu inaitwa housing allowance. And everybody seated here. Housing allowance ya askari ni ngapi? Sasa tunaweka hapo at 3,000 ama 4,000. Now ukicalculate 27 plus 3,000 ni ngapi? Ni ngapi? 30K. Mtu yote akikuuliza mpigie hiyo hesabu. And then mambo ya holiday, mnafanya kazi holiday, it is also provided for under the Employment Act. If you work overtime, you must be paid. Kama kuna holiday lazima, si ndio? Askari lazima ataheshimika. Now, career progression. Kuna watu hapa, alikuwa anaitwa nani? Somebody alikuja hapa akasema alifanya kazi from 1982 mpaka sasa hii. Bado yeye ni askari. Adam, if we ask my brother here, Adamson Bungei, the county commander of Nairobi, he will tell you, aliingia akiwa askari which year na aka progress. Si ni kweli? Unakuwa corporal, unakuwa sergeant, unakuwa inspector, mpaka unaweza kuwa inspector general. So how do you stagnate in one job title for 20 years? It is even immoral. Si ni kweli? You must be able to do what? Career progression. You can start as a guard and eventually become a what? CEO of that company. Si ni kweli? And even Bwana Bungei, these are some of the proposals we also want. These people here, we have people with degrees, diploma, PhDs here. Si ni kweli? Ni maisha tu saa zingine, lakini next time we see police recruiting, we will want you guys to go there with your guard force number. And you will be given a priority, because as it is now, you are part and parcel of the national security infrastructure. That's why Section 45 of the Act talks about cooperation with the national security agencies. Umeona juzi tumwapatia powers to do what? Powers to? And powers to search. Si ni kweli? You can search. And hata wale watu wanaenda Airbnb. Si uliona niliwaandikia barua? Mnafanya nini? Wanaacha ID. Wanapatia nani? So hata mkiniona kwa Airbnb mnafanya nini? Msichukue ID yangu lakini. Okay. So one promise I want to make to each and every one of us here. As Fazul Mohammed, the Director General of PSRA, I will not sit and see the lives of promising young men and women being exploited. That one I have refused. Hiyo tumefanya nini? Tawe. Tumefanya nini? I will not sit down in a very big office there, being paid a lot of money, like at Woli, and maisha yenu aiongezeki. Hiyo nimekataa. Sitakubali nikae pale na nyinyi hamuna kitu inaitwa guard force
Kila mtu hapa atakuwa na guard force. Each and every one of you here will undergo training and you will be respected in this society. Si ni kweli? Maisha ya askari lazima yaheshimike. Si ni kweli? Now, for the other private security companies, the compliance and paying the minimum wage is not up for negotiations. Paying minimum wage is not up for, and it is not an opinion. Na sio maoni yangu, and it is not a suggestion. Ni sheria. Tumelewana? So, from today, going forward, askari lazima atalipwa. Atalipwa ngapi? Okay. Now, from 2017, from 2016 when the act came into place, and I came into this office in 2019. Nimekuja late, better late than never. 2019 when I came to PSRA, sikukuwa na mfanyakazi, sikukuwa na kiti, sikukuwa na kiti yoyote. The only thing I was given was the law. And perhaps the law is all that I needed. And we are here today. We have a regional office in Kisumu. We have a regional office in Eldoret, in Garissa, Mombasa, Narok, Meru, and Nakuru. Hiyo si heshima kwenu? Wale ndugu zetu wako hizo maeneo si lazima wakuje Nairobi. Wanaweza kwenda kuhudumiwa huko. We have trained so far under the curriculum that was developed jointly by the national security organs, including the police, the military, the intelligence, and other national security infrastructure. Hii sheria mnasoma, hiyo training mnasoma. Hata ukienda Dubai leo, you will not go through another training because that one has been certified even by UK and Dubai. So heshima yenu sio ya hapa peke yake, ni mpaka wapi? Ugaibuni. Si ni kweli? Na mkipata kazi, muende mufanye kazi na mkuje, mulete pesa hapa. Juzi, we have written a lot of policy documents as PSRA, and many of them have actually even been adopted, even by the highest policy organ in this country called the cabinet, on matters Airbnb. And you could see the important role that the private security guard plays, even in crime detection, crime prevention, and maintenance of law and order. Si ni sawa? Sasa, maaskari, unajua pia sisi tumeenda digital. Ha? Tumeenda? Mkiingia mlipatiwa karatasi. Mko na hiyo flyer, si ndio? Hapo nyuma imeandikwa namba gani? *22 *33 hash. *222 *33 hash. Si ni kweli? Ukifinya hiyo inakwambia nini? Weka ID. Alafu ukifinya inakwambia nini tena? Lakini si inakuita jina yako. See, it calls your name. Now that is where we are on matters digitization. We will have your record on our fingertips so that at any given time, if we are asked, which are these officers that are guarding, let's say, TRM Mall or the Hub or Bukungu Stadium, I can say confidently from where I sit. Si ni kweli? Mtaheshimika au mtaheshimika? So hiyo namba iko hapo. Ndo utafanya nini? Utaweka. Lakini tukimaliza, we will launch that number, then we'll take you through step by step. Na ukitaka kujua kama mtu anafanya kazi kwa security company ama afanyi, you just take the number, the guard force number, and you send to the same number. Then it will say, this is Fazul Mohammed, employed by Fazul Security and deployed in Uhuru Park. Si ni kweli? So hata nyinyi jina yenu inajulikana na serikali. In 2020, we initiated a raft of regulations. Si mnazikumbuka? Mnakumbuka regulations of 2020?
2019 2020 tulizunguka tukatafuta regulations nini, tukatengeneza tukapeleka hizo regulations bunge, na tulisema sini huyu askari anafanya kazi mingi. Walikuwa Westgate wakati Westgate ikikuwa attacked, sini kweli, na tulipoteza ndugu zetu Westgate. Tulikuwa mambo ya Dusit, tulikuwa na mandugu zetu. Jambazi anakuja na bunduki, wewe uko na rungu, unamsaidiana aje? Hiyo rungu hiyo Si tukasema tulikuwa tunataka mpatiwe nini? Bunduki. Lakini ikasemekana nyinyi hamuja kuwa vetted, security vetted. Hamuja kuwa trained. Na mnalipwa mshahara mdogo. So hiyo mswada yetu ya kuwapatia bunduki hiyo wakati iliangushwa kwa sababu I was told private security officers are not security vetted, they are not trained, and they are not paid well. But now, aren't you guys going through training? Si mnaenda training sahi? Training ya PSRA. Si mmesoma? Si mumeenda go vetting? Na mtalipwa 30,000. Sasa ni nini itatusimamisha tusiwapatie bunduki? So, hiyo itakuja, make sure each and every one of you goes through what? Training. Si kweli? Then we have already vetted you, then now we will do what? Give you the guard force number. Then the issue of arming will come at that point. Tumeelewana? We have signed a lot of memorandums with a number of companies, a lot of countries, that once you go through the training that we have here in Kenya, you will not have to go through another training in that country. If you go to Dubai, mkienda wapi? Mutaona ni watu yetu wako huko wanalinda hizo malls. Because we have trained them efficiently here. Si kweli? Sasa mimi nataka muendelee mfanye training, okay? We will give you all guard force numbers. And this guard force number is not an opinion, it is the law. Kama hii ya bunge hii, bila amevaa hapa, itaandikwa jina yako. Na hata ukitoka KK, G4S, that number remains with you. Tumeelewana? Sahi juzi tumetengeneza a new raft of regulations. We have created a raft of regulations. They are already in parliament, and I'm sure mumeona katika mitandao, si ndio? Nataka nyinyi muombe tupate hizo regulations. Once those regulations come on board, maisha yenu yatakuwa tofauti. Mimi bwana Bungei, I want a situation where my guards, au watu wote wako hapa. Unajua nilikuwa naambia Bungei, I doubt kama akona jeshi kama kushinda yangu. Hapa Nairobi mimi nikileta majeshi yangu hivi na Bungei alete hivi, nani atashinda? Nani atashinda? Lakini tunataka nyinyi hivi karibuni, and this is for the security firms and the supervisors, we are going to have a meeting of the County Security and Intelligence Committee, okay? And all the private security companies offering security services in Nairobi. Because you are now part and parcel of the national security infrastructure. So that tusaidie nani? Bungei. You will go through a whole street, you will not find a police officer, but utakosa bawabu. Sasa watu saa zingine wanazungumza kuhusu nyumba 10, nyinyi ni nyumba moja. Si ni kweli? Nyinyi ni nyumba 10, hii ni nyumba moja. And Bungei, these people, we have trained them sufficiently. They have the capacity now to understand the criminal justice system. They can identify evidence, and they can even preserve evidence. Na hao jamaa sasa hata sasa hii unaona na walipa hata kushinda watu yako wengine bana. Haya. Hii namba iko hapa ni namba mingi sana. Wacha nataka kuzungumza na my brother Cleophas Malala. Mtu yenu sana, si ndio? Mushikilie sana.
wamewapigania sana. Kama kuna mtu amewapigania mambo ya mabawabu hii nchi, Cleophas Malala is one of them. Lakini Cleo bana, hii watu wote unaona vile wako hapa. Kwa nini hawana hata nominated MCA mmoja? Hawa. Ama Ndabo hamtaki kiti bana. Mutafute Sakaja. Nominated MCA mmoja tu ama wawili. Patia hawa umwami, hawa so that washughulikie maslahi yao. You are a big force in Nairobi alone. In Nairobi alone, I have your data. You are at almost 700,000 people. Nyinyi mkiamua kuchagua mbunge mtakosa. Hata raisi, hata MCA mkitaka. Sasa nikuulize, wanafunzi hii Nairobi walikuwa na mashida mingi sana. Walikuwa wana help inachelewa, mara strike, mara school fees inapandishwa. Wakaamua kudeal na hizi shida zote, we must elect one of our own. Waka-elect Babu Owino. Si ni kweli? Sasa Babu Owino anashughulikia maslahi yao wapi? Kwa bunge. Mtu akitaka kupandisha school fees, Babu anapiga kelele. Wanaacha. Wale watu wa Sport Pesa walikuwa wanafanya betting, walisumbuliwa sana wakati fulani. Si ni kweli? Mpaka ikafungwa. Wakaamua they will sponsor one of their own. And that MP anatoka wapi? Kasarani. Si mnamjua? Anaitwa nani? Anaitwa nani? Umesikia betting siku hizi ikisumbuliwa? Ama Sport Pesa? Kwa nini? Because they have one of their own in parliament. We even have retired majors. Anaitwa nani? Didmas. Retired majors. Anaangalia mambo ya maaskari walio retire in bunge. We have the creative arts. Jalango na nani? Na KJ. On any matters around local content, whenever it goes to parliament, inafanya nini? Wao ndo wanaangalia. Nyinyi watu, mtetezi wenu ni nani? Nyinyi mtetezi wenu ni nani? Hata mainjinia Kenya wakatafuta engineer Oscar Sudi aangalie maslahi yao. Hata engineer Oscar Sudi, mkarabati, anaitwa mkarabati. Mambo ya karabati, parliament anafanya nini? Anaangalia. Hata wash hapa Kilimani, wako na wabunge huku. Sasa nyinyi representative wenu ni nani? Mutaendelea kusumbuka namna hii? Tunapeleka miswada bunge inaanguka. Tukipeleka regulations inaanguka. Na nyinyi mko wengi hapa. Mutapatiwa nafasi. Hiyo nafasi mtaitafuta. And you must get one of your own, okay, to represent your interest. Cleo bana, in the next election, hawa watu yangu watafutie kiti, wakae kwa county hata parliament. Wapatie so that anytime tunataka kuwapatia bunduki wasisumbule parliament. Si ni kweli? Sasa hivi mkitaka kuzungumza na mtu mnazungumza na nani? Kama mko 700,000 people in Nairobi. Hii umati uko hapa peke yake. Nikiwapeleka hapa Starehe. Haki ya Mungu nakuwa mbunge hapa. Nyinyi tu peke yenu hapa, hata tusitafute mtu mwingine. Nyinyi mko tu hapa tutoke. Tunachagua mbunge hapa. Si ni kweli? Shift moja peke yake. Na imagine hiyo ni night shift. Na bado day shift hatujaleta. Tukichanganya zote wawili. Si mambo inabadilika kabisa. Mufikirie sana. Haya, sasa nimewambia hii safari imeanza hapa. Si ni kweli? Mabawabu wako Nairobi peke yake? Wako Kenya mzima, si ndio? Waambie tunakuja mahali wako. Si ni sawa? Na hii safari, umesikia Ndabo alisema askari wamefika Canaan kabla Azimio. Si ni kweli? Wajua Azimio waliona mamba katikati wakapotea. Nyinyi hapa hakuna mamba. Nyinyi mshafika wapi? The road to Damascus is unstoppable. Si ni sawa? Na hapa tuko na SG na governor. Very soon we will have an audience at State House. Tutawaita mkuje hapo pia nyinyi musikike. Si ndio? Lakini the final thing I want to say, it will not happen under my watch that a private security guard is disrespected.
It will not happen under my watch for a private security officer to be paid 7,000. It will not happen under my watch for a security guard not to undergo training. It will not happen. It will not. It will not. It will not. Muniruhusu sasa ni invite ndugu yangu Bungei, kwa sababu nimemwambia hii watu ni yangu, ni watu yangu si wake. Lakini kwa leo nataka kumwazima akimalizana na nyinyi anirudishi. Asante, karibu sana Bungei, mpigeni makofi. Thank you, Director General, kwa mawasiliano ama mambo mazuri ambayo umeweza kuwasiliana na maafisa wetu wa ulinzi katika taifa letu ama katika jiji letu ya Nairobi. Your Excellency, Governor of Nairobi, Director General, SG, and all protocol observed, good afternoon. My officers, good afternoon. Good afternoon again. Thank you very much. I'm so much impressed to attend and oversee the change and transition of the security of this city. It is quite encouraging that my brother, Director General here, has seen the essence, the importance of putting the synergy of the national security and the private security in one accord so that we achieve the objective of national security. Napenda niwaeleze ya kwamba tumeongea, tumekubaliana na Director General ya kwamba you are the right resource. The right resource. Jana tuliongea ya kwamba ile mawe Daudi alitumia kupiga Goliath haikutafutwa mali ingine, ilitolewa mali hapo hapo. So ile mawe ni nyinyi sasa ambao tunahitaji kuungana pamoja, tufanye kazi pamoja ili tupate ushirikiano ya ulinzi njema katika jiji ya Nairobi. And we've agreed again with the Director General ya kwamba, and our governor also, whom today we discussed, tukakubaliana ya kwamba, with the blessings of our Inspector General, ya kwamba tutakutanisha kazi zetu. Nyinyi ni nyumba moja, sisi ni nyumba 10. Kwa hivyo 1 na 10 inakuwa 10 na mo. Unaweza divide by 2. Unaweza divide by 2. Kwa hivyo kumaanisha tukishikanisha hakuna mtu atatugawa katikati. Hiyo ni kusema security ya kila mahali kutakuwa na mtu ambayo anaajibika. Na huyo mmoja ataajibika ni kwamba yule officer wa polisi yuko pale atambue ule security officer yuko mahali pale. Officer zangu tuko pamoja. Tunakubaliana hivyo ya kwamba ushirika wenu na ushirika wetu ndio itatupea matokeo mazuri kuanzia leo, na nimekubali kwamba baada ya Ramadhan na hii Pasaka ambayo tuko nayo, tutaketi na viongozi wenu pamoja na viongozi wangu wa polisi Nairobi, tuanzishe mwanzo mpya ya kuweza kupolice the city of Nairobi. Naamini hakuna snatcher, hakuna maga anafanya hiyo kazi bila kuonekana na askari ya ulinzi hapa town. Ni kweli ama sio kweli? Kwa hivyo kuanzia mbele hii ambayo tunaenda, nyinyi mtaajibika kufanya kazi na sisi. Na mimi nitaongea na maafisa wangu, tutaongea na nyinyi pamoja, tukubaliane ya kwamba ile street wewe utachunga uko answerable kwangu mimi. Na hapo ndipo heshima na ushirika itaingia kwa sisi pamoja. Sio ni sawa sawa? Kwa hivyo maafisa wangu, ningependa kusema kwamba ninawaheshimu, maana mnafanya kazi ambao sisi kama kikosi ya polisi ya taifa tunafanya na nyinyi pamoja.
Ile ushirikiano tutahitaji ni kwamba ile kitu umeona ndio sisi tumeona. Hiyo ni sawa sawa? Ile mamlaka tuko nayo tutagawa na nyinyi ili tufanye kazi pamoja. Our interest is the public. Our interest is the safety of the public. Sio majina, sio kampuni, sio ofisi, lakini the interest of the public. Ya mwisho, sababu ya wasaa wetu, ningependa kusema hivi. Nyinyi wote katika ushirika wa Director General, muweze kujiregister. Hiyo inawapatia legality ama uwezo ya kufanya kazi ya ulinzi bila uoga na bila madharau. Hapo tumekubaliana? Tumekubaliana? Hata mimi nimepewa code. Nikikupata kwa street, najua nimepata ofisa yangu, naangalia ile namba yako, kama unastahili kukua pale ama wewe ni mtu ya magendo. Sio ni kweli? Tulikubaliana jana na Director General. Juzi hapa tu town. Mimi najua ikifika saa 12 kuna watu wengine bandia ile mnaitanga bonoko. Wanavaa uniform ya askari na wanakota pesa kwa parking. Ni kweli ama sio kweli? Ni kweli ama sio kweli? Sasa ile namba ita legalize na inawapea heshima nyinyi maafisa ya ulinzi katika jiji letu la Nairobi. Hiyo ni sawa sawa? Basi ningependa kusema hivi kwamba kuanzia leo muko na baraka zangu ya kufanya kazi na maafisa wangu katika jiji ya Nairobi. Na hii ni mwongozo ambayo pia Inspector General amekubali tuweke ushirika pamoja. We must synergize together. Hili ulinzi wetu iwe na manufaa na iwe na nguvu ya kutosha kwa kufanya kazi katika jiji la Nairobi. Kwa hivyo next time mimi nikikuja katika street yako itakuwa na komanda ya security pamoja na komanda yangu ya polisi. Mtaajibika kwa hiyo street. Hiyo ni sawa sawa? Bas nawatakia heri njema na kusema kwamba tuweke ushirika pamoja na mjue kwamba from now going forward you are security officers and your respect is honored because of your work the work that you are doing. Thank you so much. May God bless you and let's work as a team all the time. Thank you. Bwana Bungei, asante sana. I know you have other duties as serikali na security situation, but before utoke, ningekuomba kwa unyenyekevu na pia ningeomba our SG of the party and our host governor, our guest Sakaja, to come in front so that we can demonstrate how that the guard force number will work. Hira Makwapi, we can just come in front. Wacha tu register alafu Cleo ataongea, nimewasikia. Asante sana. Bwana Bungei, karibuni sana. Sijui kama mna simu. Bila shaka. Basi kama tuko tayari tuanze na nyota 222. Tuanze tena. Haya. Nyota ama star 222. Star then 333 hash. Star 222 star then 33 hash. Kutoka pale itakuuliza ID number. Naomba uweke ID number yako. Asante. Ukishaweka ID number yako, sasa uweke county ambayo unafanya kazi, kwa mfano Nairobi.
baada ya kuweka Nairobi ama county unayofanyia kazi, enter securities firms PSRA registration. Asante, wameweka. Unaweza kuchagua kampuni yoyote tu ile ambayo unaona sawa. Asante sana. Tuwapigie makofi tafadhali. Namba imeshazinduliwa na QR code tayari tuko nayo. Mambo yamekuwa rahisi sana. Tuwashangilie kwa makofi zaidi tafadhali. Karibu sana. Asante kwa sababu ya muda. Sasa hiyo namba *222*33#, that is your number. Put your ID, put your security firm number, and it will tell you you are Fazul Mohammed, employed by a certain security company, and where you are actually deployed. Nataka muniruhusu kwa unyenyekevu na kwa heshima tungesimama tumwalike our Secretary General Honorable Cleophas Malala. Makofi, makofi. Asante sana Director General wetu Bwana Fazul Wilberforce Mohammed. Mimi nashukuru sana kwa hii hafla ambaye haijaifanyika tangu tupate uhuru. Na leo hii mimi nimekuja hapa kama katibu mkuu wa chama cha UDA, na hii ni kwa sababu mnajua vizuri sana wakati tulikuwa campaign, kiongozi wa chama chetu ambaye pia ni rais wa Jamhuri ya Kenya, yeye alicampaign on the platform ya kuinua maisha ya watu, kwamba atoe watu kutoka pale chini kuwapeleka pale juu. Na leo hii vile nilisikia kwamba leo ni siku ya kuzindua ile hafla ya kuhakikisha kwamba wale maafisa private security officers watoke hapa chini from bottom to up. Nikasema mimi kama katibu mkuu wa chama cha UDA paka nikuje hapa, I witnessed this auspicious occasion. Na hii ni ishara kwamba sisi kama chama cha UDA, chama tawala, tunaunga mkono 100% ile kazi ambayo inafanywa na this regulatory body. Na mimi ningependa kusema kwamba unajua vile tulipita kura, tulikuwa na manifesto yetu kama chama. Na hiyo manifesto ndio ifanye kazi. Rais aliona kwamba ni muhimu chama ifuatilie kwamba tumetimiza ile manifesto yetu moja kwa moja. Ndiposa rais aliamua kwamba nikae pale kwenye cabinet, nihakikishe nimefuatilia kwamba serikali na implement ile manifesto yake ambaye tulikuwa tuna campaign nayo. Na sisi kama chama tungependa kupongeza the Ministry of Interior ikiongozwa na CS wetu Kindiki na PS Raymond Omolo kwa ile kazi ambaye mnafanya kwa masuala ya security Kenya hii. Kazi ya security siku hizi tumerahisisha maneno ya security hapa Kenya kwa sababu tunaona calmness in our country. So Bwana Fazul, fikishia CS wetu heko, sisi kama chama tunaunga mkono kabisa ile kazi anafanya katika ministry hii. Na wewe Fazul, pia wewe umejikaza kama Director General wa the Kenya Private Security Regulatory Authority. Hawa wananchi kwa miaka mingi sana wamekuwa wakidharauliwa. Wamekuwa wakiitwa watchmen, ati watchi. Lakini wewe Fazul umeleta sasa heshima katika sekta hii. Na sisi kama chama
tunasema kwamba ni lazima sasa askari wa kibinafsi haheshimike, na ile standards ambayo mmeweka hapa, sisi tunaunga mkono 100% mpaka hawa wapate mishahara ya kuheshimika ndio waweze kuza familia zao. Unajua vizuri sana Rais wa Jamhuri ya Kenya vile aliingia, alipata kwamba bei ya maisha ilikuwa juu kabisa. Na sisi tunasema kwamba kama bei ya maisha iko juu, ni muhimu tuinue watu wetu waende pia kwa kiwango ambayo wanaweza kimu jinsi vile wanaishi. Mimi nashukuru sana Fazul, sababu hiyo 30,000 ambayo umeweka hapo, niko na uhakika sasa umeingiza hawa watu wako wote, majeshi wako wote kwa ile taxable bracket, kwamba sasa pia nyinyi mnaweza contribute katika kujenga nchi yetu, sababu ukilipwa 7,000 hawezi jenga nchi na 7,000, lakini ukilipwa 30,000 pia mnaweza shikilia nchi yetu, sababu ukweli wa maneno ni lazima tujenge nchi yetu kwa msingi wa kulipa ushuru. Mimi naunga mkono kwamba hawa watu wapate hiyo 30,000 ndio pia wa benefit katika ile housing project ambaye rais amezindua. Tunataka askari pia wa own nyumba hapa Nairobi, waishi kwa nyumba mzuri hapa Nairobi. So mimi naunga mkono Fazul, ile kazi ambayo unafanya. Umeweka nidhamu katika sekta hii. Tumeona wasichana wetu wakidhulumiwa sana kwa hii masuala ya apartments hapa Nairobi. Ni wale mabawabu private security ambao watatusaidia kuleta heshima katika hizi mushrooming apartments ambazo ziko hapa Nairobi na Kenya nzima. So Fazul Mohamed, this is not a joke. Ile kazi unafanya, mimi ningependa kusema kwamba Mwenyezi Mungu akubariki, kwa sababu umeshikilia hawa watu walikuwa wamedharauliwa sana. Na mwisho kabisa, Governor wa kaunti ya Nairobi, mimi nakushukuru kabisa, sababu umekuwa mwongozo wa mbele kuhakikisha kwamba city yetu imekuwa city ya heshima. Hata hapa mahali ambapo tuko hapa, nimekuja leo nikashtuka sana kwamba Uhuru Park inaweza kuwa mahali pasafi vile pako hivi. Governor Sakaja, najua una undergo changamoto mingi sana, but I want to encourage you as you lead the city. Security is key. Na mimi nashukuru kwa sababu nimesikia afisa Bungei akisema kwamba anaenda kufanya kazi na private security. Vile vile ningependa gavana pia uongee na askari wa Kanjo waweze fanya kazi na our private security na ile national security. Sababu security is one component. So mimi najua wale watu wa Kanjo wakifanya kazi na private security na ile mainstream security yetu ya nchi, we shall have a secure city hapa Nairobi. Na mwisho nataka kuongea sasa kama Mluya, kwa sababu nimekuja hapa nikashangaa hii watu yote, kwani mimi nashukuru hii ndio sekta ya kwanza ambaye watu kutoka mkoa wa Magharibi wako karibu 70%. Mimi ningependa kuomba viongozi wetu, vile Mheshimiwa Director General amesema, kwamba nyinyi watu ambao mko hapa katika private security kutoka jamii ya kutoka mkoa wa Magharibi, it is important vile Rais wa Jamhuri ya Kenya kupitia internal security anajali maslahi yenu, anataka kwamba mpate mshahara wa heshima. Mimi naomba ikifika kwa masuala ya kisiasa, msimame na Rais wa Jamhuri ya Kenya. Msifike pale mwanze kuongea lugha ingine. Haleluya, Muranga. Munasikiza? Tafadhali, ni muhimu msimame na Rais wa Jamhuri ya Kenya kwa masuala ya kisiasa, sababu yeye amesimama na nyinyi. Yeye anafanya kazi kuhakikisha wewe kazi yako imeheshimika.
tafadhali msituaibishe. Mtamshikilia? Mtashikilia rais? Wangapi wanasema watashikilia rais kwa masuala ya kisiasa? Na mwisho kabisa, hapa Nairobi, huyu mtoto wetu, si mnajua ni Wengo, mtamshikilia? Mimi nashukuru sana, tuzidi kufanya kazi pamoja. Fazul, congratulations. Send my congratulatory message to your PS, Honorable Raymond Omolo. Send my congratulatory message to the Cabinet Secretary wa Interior kwa ile kazi mzuri mnafanya. Na mimi nataka kupeana onyo kwamba mkimaliza hii story leo hapa, tunaenda kupigana vita kubwa sana ya implementation of these resolutions. Sababu mimi najua mtaongea hapa, lakini implementation itakuwa na shida. Mnaenda kupigana na court cases. Kuna wale wenye makampuni wanaenda kotini sasa, waende wasimamishe, waseme muendelee kulipwa shilingi 7,000. Mimi ningependa kusema sisi kama chama tutaendelea kuhakikisha kwamba the resolutions of this meeting are implemented, kwamba sio mzaha. Hapo itakuwa makosa sisi kukutana hapa Uhuru Park tuagize watu 30,000, alafu tukirudi kwa kampuni yako unaambiwa unajua budget hakuna. Na najua itaanza. Mjue kwamba sisi tutaangazia zile kampuni ambazo zitakataa kulipa watu mshahara yao, na sisi kama chama tutasimama na watu wetu. So Fazul, wewe unaandika tu list. Unasema kwamba hii kampuni inaitwa sijui nini security imekataa. We must implement the resolutions of this meeting. Sababu hapo ndio shida itaanzia. Mtaongea hapa mzuri, tucheze vaida, tucheze sijui nini, lakini on Monday mnarudi kwa 7,000. That is the reality. Wakubwa wa hizo kampuni wamekaa na mimi hapa. I'm not inciting anybody, lakini tunaomba tafadhali tujaribu tuhakikishe tumeimplement. Vile vile viongozi wa serikali mjue kwamba vile mumeongeza Fazul, you need to lobby your sister, your colleagues in the different sagas of the government, kwamba pia waongeze budgets zao, sababu utapata kwamba kuna parastatal ambaye ilikuwa imebudget na budget yake haitoshi kulipa 30,000. So you have a lot of work to lobby government agencies, to lobby county governments, to lobby individual premises, business premises, kuhakikisha kwamba mumehakikisha kwamba the implementation is not just mere rhetorics, bali hawa watu tukifika mwezi wa June wawe na 30,000 katika mifuko zao. So I will walk with you through that journey, and I want to hakikisha. Mnataka Mei? Hapana, kuna utaratibu ambao mtaambiwa, ambayo utafuatwa. Otherwise I support, Governor, I support you, na ningependa kuchukua fursa hii, ama utamwalika Fazul aje alike Governor wetu malizishe ceremony hii. Otherwise, asanteni na Mwenyezi Mungu awabariki. Asante sana Bwana Honorable Cleophas Malala, our Secretary General of the ruling party, kuhusu sako ambazo watu yangu wanaweka pesa alafu zinakuliwa. Wanaweka hizo zinatumika kufanya vitu zingine. Si ni kweli? Sasa ndabo wamekuwa akiniambia na watu wengine tutengeneze sako ya walinzi. Hii namba ni kubwa sana. You are 1 million plus. Even if you just save 1,000 shillings a month, that is 1.3 billion shillings a month. Actually, we will not even register a SACCO. We will now open a bank for the private security guards. Na tutaita Walinzi Bank. Si sawa? Nyinyi mko wengi bana, kwa nini mnapeleka pesa kwingine? Si mtengeneze mambo yenu.
Your Excellency, the Governor, Chief Guest, and is my very good friend kutoka wakati tukiwa shule. Amewapigania sana. Hata hii safari ya nyinyi tutawapeleka State House, tutafanya kazi na yeye. Niko na ombi moja tu, Bwana Sakaja. I may not make this city cleaner or any other way, but the only thing that I can assure you, we will make Nairobi safer with these people. Na hii watu ni watu yako, si ni kweli? Tumekubaliana tutahakikisha Nairobi is a safe city. Mambo ya mugging ipotee, mambo ya any other criminality ipotee. Na Bwana Bungei ako hapa. Ukiona mkora unaita nani? Bungei. Bwana Governor, nimeona juzi umeadvertise kanjo 4,000. Si upatie watu yangu 1,000. Nimelaka kombo ya Yesu Masia tu. Nimelaka kombo ya Yesu Masia. Asante sana. Bwana asifiwe. God is good. And all the time. Tusalimiane kwa hewa kama tunaonana. Private security officers hoye. PSO hoye. Mko. Najua mlikuja mapema. Niliona mulitoka shift mkaingia straight. Na mnajua, hata niwaeleze. Mnajua, kuna mtu hapo ananijua vizuri sana. Sasa hii uwanja ilikuwa haijafunguliwa rasmi. Kuna kazi ilikuwa inaendelea bado na tumemaliza. Ndugu yangu Fazula kaniuliza, aliniambia kuna mkutano ya private security workers na wanaomba kutumia Uhuru Park kwa hafla hii. Nikamwambia ingekuwa ni mkutano mwingine ya mambo tofauti hatungekubali. Lakini haikuwa mtu yoyote, haikuwa kikundi chochote. Ilikuwa private security officers ambao ni watu wangu. Nikamwambia please, tumekufungulia asubuhi na mapema. Tunakaribishwa Uhuru Park. Na baada ya hii sasa tumefungua uwanja huu. Nyinyi ndio mmezindua. Baadaye tutafanya tu mafunctions. Tutafanya hizo mafunctions, jeshi walimaliza kazi yao, uwanja huu umerudi sasa kwa wananchi wa Nairobi. So tarehe hii hatusahau kwa sababu ni nyinyi ndio mmeweza kufungua. Pia ningependa kusema ni kweli ya kwamba hakuja kuwa mbeleni mkutano kama huu mkiwa wengi hivi pali pamoja. Na hapo awali, tangu taifa letu lianze, tangu Mungu ajenge Afrika na ajenge Kenya, mlikuwa hamjengea State House. Sijui kama mnakumbuka yule mtu aliopeleka wa kwanza State House. Tukaingia kwa nyasi, tukaangalia rais hivi uno kwa uno, tukazungumza mambo yetu, tukakunywa chai, tukakula mkate, tukafanya picnic, tukaachiwa kakitu. Nani aliopeleka? Si ni mimi? So inakaa tuko na historia mzuri pamoja. Lakini leo sina furaha sana. Sina furaha sana. Kwa sababu unajua kuna mambo nimeona misifurahi. Na kama gavana wenu lazima niambie ukweli. Unajua nilikuwa bunge, nimemaliza mambo ya bunge. Nilikuwa naandika sheria. Siku hizi siandiki sheria. Nina assent na sign sheria ambayo imepitishwa na wabunge. Hii safari haijaanza jana. Hii safari imeanza muda mrefu uliopita. It is very sad for us to keep talking about the same things, going about the same way and expecting a different result. It is very sad. Hii sheria ililetwa bunge na ni muhimu sana tumkumbuke na tumshukuru. Saizi ni waziri wa defense Adan Duale. Alikuwa leader of majority when the private security regulation law was brought.
Na nilimsukuma wakati huo sana kuhakikisha sheria imeletwa, imepitishwa. Tukaipitisha. 2016 tukaambatana wote State House. Ndugu yangu Aden akasimama, Rais Uhuru Kenyatta karibu aanguke na furaha. Kwa sababu Aden alikuwa na mchunga kule Valley Arcade na alikuwa anachunga ile apartment alikuwa anakaa. Na Aden ulisema 1994, ni 1984. Nakata tarehe unaanza kusahau, umezeeka kidogo. 1984, because when he left university in 85, pale alikuwa anakaa Valley Arcade, Aden ndo alikuwa anachunga. Tukasema hii mambo yote. PS Kibicho Karanja wakati huo akaleta orodha ya kampuni ambazo hazilipi minimum wage. Tukakuja hapa Labor Day. Wakati huo rais kwa mara ya kwanza kwa miaka 2-3 akaongeza minimum wage. Tulifuata hayo? Tulifuata? Mkasema mnataka sako moja. Hiyo wimbo yote mnaimba leo mlimba 2016. Nilitoa milioni ngapi? 3. Rais wakati huo akanituma na pesa, tukaleta, where was it, Andabwa? Nyayo Stadium. Nyayo Stadium, si nilileta? Why are we talking about the same thing today that we discussed in 2016? Mimi nimesikia uchungu mambo mawili. Na mnisikize. Unajua mimi ndo gavana yenu. Yeah? I must tell you the truth. I feel pain mambo mawili yakifanyika. When you take these security officers for granted and when you take the community for granted. Mmetumiwa kwa muda mrefu sana. I am telling you the truth. Kwa muda mrefu mambo inafanywa mnachekelewa. Mmekuja hapa sarakasi? Have you come for drama festival? Have you come for games? Have you come for a picnic? You must believe in your rights and you must change how you operate. Wakati huo nilikuwa nawatetea kama mbunge, nikakuwa senator na nawashukuru mlinichagua. Singekuwa senator bila nyinyi. Na singekuwa governor bila nyinyi. Saizi mambo ya kelele nimetoka. It is time for implementation. We must implement what we agree on, ama tutachekelewa mpaka dunia iishe. We have had leaders, great leaders. Great leaders. We cannot have child's play when it comes to matters of lives and livelihoods. Hawa watu wameteseka sana. Muumia kwa muda mrefu. Nimefurahi sana mkutano huu inafanywa 2024. Sio mwaka wa siasa. So hakuna siasa hapa. Si ndio hiyo? You cannot take any false promise anymore. 2024. Ile kitu mmekubaliana, si kuna 25. 26 mtakuwa bado. Mtakuwa muona 2027. Sijui kama tunaelewana. My Secretary General is here. Fazul, my brother, ambaye nampenda sana. Wakati tulienda State House, we had passed the regulation, there was no authority. There was no Director General. Today that you're here, there must be a change. Matumaini ya watu wote iko kwako. It is not business as usual. It will not be. Tunaelewa? Because once you make such a commitment, I tell you, we must meet it. Mimi nimekuwa chairman wa Labor kwa Senate. Nimekuwa chairman kwa National Assembly. Labor Relations Act nimeisoma na elewa hivi. Labor Institutions Act nimeisoma na elewa hivi.
I can quote for you from the first article to the last. I want to tell you, my people, mimi kama Sakaja, Arthur Johnson, siwezi waacha na sitakubali mtu awatumie vibaya. Tunaelewana? Tunaelewana? Employers wako hapa. Hao employers, msikize, ni watu wazuri. Mnajua kwa nini? Wamewapatia nafasi ya kazi. Tusikuje mahali you don't bite the hand that feeds you. We discuss with them and tell them this is our expectation. Hawa watu hawezi ishi na 10,000. Hawezi ishi na 15,000. How do we get to a middle ground? I want to assure you, employers, hawa wadosi wanalipa security company because mnaogopa kuongeza bei, which you will have to do. If we say 30K, itatoka wapi? Si ile pesa wanalipwa? Hawa hawana migodi ya dhahabu. Do you have an oil field somewhere? But I want to assure you, because you must be realistic. Mimi sipendi kitu tunaita watu tunawadanganya mfurahi muende. That will be irresponsible of me as your governor. It will be irresponsible. I want to assure you, na niwapatie assurance, the private security companies. There is no one who pays you 40,000 or 50,000 who is happy sleeping in his house na watchman akonja. I want to assure you. I want to assure you that I would rather pay 60 or a bit more, but the human being, Bwana Okello, wewe uchungi kwangu, ni huyu askari wako. Si ndio? Sasa akiwa akonja na kwa hapo nje kwa geti yangu, si hata atasaidia watu wakupora wapore. So it's not security, it's just a semblance of security. So be bold also. I know you have running contract. Unajua wale mnasema mmilipe kesho, mtalipiwa wapi? Msikuwa mnakuja mkutano kutaka kudanganywa. Uende tu ukipiga usikuti umefurahi kesho mkamba. Mkamba gani? Si tuambie ni lero ndio msindi alimba. Obola mkamba ni mube. Lakini kuwadanganya mambo ya kesho, is it right? So we want to see a framework and action plan between the Security Regulatory Authority, the union, and the employers. You have running contracts. Utabadilisha kesho namna gani? Unajua pia tusidanganyane. Hii Uhuru Park ni mahali hiyo bendera tulinua 27th August 2010. Our constitution talks about truth. 30K lazima itafikiwa. Give us a roadmap that is realistic. Give us a real roadmap. Ndio ukipatiwa kitu, hiyo kitu inaonekana ndio this can be implemented. Ama niseme tu mlipo kesho. Sasa mko na option mbili. Me, I can do very well on both. I can do very well. Ukweli ama ni wadanganya? Ukweli ama ni wadanganya? Si ni ukweli? Bwana, because you made the mistake to call me to this function, I will say the truth. Because these people, I have fought with them for a long time. I have worked with them. Please, Fazul, my brother, Tongaren, the secretary, chairman. Unajua ile Tongaren kwetu ni ilikuwa baba yake? Ama mjui? Van Tongaren. Kule Bungoma za Tongaren ndio inatoka kwa hao. So inakaa tumekuwa nao miaka mingi. Andabwa, Isaac. You know, CBA's, Labor Relations Act, a collective bargaining agreement is between an employer and an employee. Isn't it? What the union does, or a coalition of employers, it guides the discussion so that you harmonize. Lakini ile barua wewe utaandika kama uko KK, ama uko G4S, ama uko Lavington Security, ama uko Hatari. Based on that guideline, will be between you and your employer. Isaac, you know that. That is the law. Hata madaktari ambao wanagoma nationally, wote wako na mkataba na county ambayo imeandika. Sio national.
That is why today in Nairobi, madaktari wangu wako kazi. Unaambia hamna shida na mimi, una shida na kwingine, kwangu mrudi. Ama tuandike wengine, wamerudi. So let us be realistic. I want us to get to 30K. Give us the... Acha nikwambie, msiko mnasema vitu kupigiwa makofi. Makofi itaisha. Wale wanakupigia makofi, kesho ndo watakusulubu. We in Easter. Wale walimbia Yesu Hosana, akiingia Jerusalem, akiwa amepanda punda. Hosana, Hosana na matawi. Wiki moja, walikuwa nasema aje? Crucify him. So don't come here kupigiwa makofi alafu kesho. Let us do a proper roadmap. I am ready to sit there. I was chair of COG Labor Committee. Please be honest also as employers. Be honest. Because pia mko na dhambi hapo awali. Hapo awali minimum wage was taken as a suggestion. Minimum wage is not a suggestion. Minimum wage is the law. Tulikuwa tunapitisha hapa, Atuli anapigiwa makofi, Rais anapigiwa makofi, kesho 7,000 bado. It's criminal. It is wrong. Alafu ile mnaambia watu ni kama utaki siuende nitaandika mwingine. We cannot take advantage of unemployment in this country. Let us not take advantage of unemployment of our people. Si ndio hiyo? So tunaweza anza mkondo mpya tafadhali. Ili tusije hapa baada ya miaka ingine 5 tudanganyane, Steve K atupigie hapa iskuti tucheze, tuende tukicheka na mfuko bado iko na shimo. Mtoto bado njaa. Wale hawendi shule, hawendi shule. Are we together? So I know we can do a roadmap, but I want to assure the employers, we will stand with you. If you need to adjust, which you will need to say the truth, you will need to. You'll need to adjust how much you're charging, adjust it, but also reduce a bit of your profit margin. Ya ile miaka yote mmekulia below minimum wage. Ile yote mmekula ya minimum wage, adjust it a bit. So if you're making, unajua unapata mimi nalipa 50,000, mtu analipa 7,000. Hako ka difference tupunguze kidogo. You know, let's make reasonable profits. Mimi kama governor ndo nawapatia business permit. When that road map has been agreed upon, and we've agreed together that we can do this in a month, or in 2 months, or in 3 months, but we'll move to this scale, I'll be there in the implementation. And we will need to take action on those who are not doing it. Na nyinyi msipige makofi. Mkisikia ati mtu anachukua action against KK, akichukua kesho utaenda wapi kazi? Unajua, my people perish for a lack of knowledge. That is what the Bible says. So upige makofi, jifoezi itafungua. Utakuja kanjo kesho. Hivi tu tunapelekana hivi. Ndio ni kutongoza, unasema hapana inafika hapa, okay, mmeanza na imefika 20, okay sawa. Tuende ongeza aka allowance, tuongee overtime kidogo. Muongee na sisi, mimi ni governor wa Nairobi. Niko na mahospitali 124. Sijasikia mtu hapa akiongea mambo ya afya. How I can have an MOU with the union. Mtu akona force number. Akija Mama Lucy, akienda Mbagathi, akienda Riruta, akienda bibi yako akienda kujifungua Pumwani, tuwe na arrangement ambayo unaangaliwa. See, that is real life issues. Bring those issues that are practical. Otherwise tutacheza skuti miaka ingine 4. Alafu baada hiyo mtu akuje na maneno matamu, aseme 50K kesho, mpige makofi. Unafikiri landlord wako utampigia video ya hii mkutano na huna pesa kwa mfuko? Useme hata Malala alisema. Hata mbunge alikuwa hapa amevaa nguo ya jeshi akasema. I care about you people so much that I want you to have what is practical and real. We must get to 30K, please, in the next 7 to 14 days. Sijamaliza, hey. In the next 7 to 14 days, Fazul Muhammad, Isaac Andabwa, Bwana Tongaren, nani mwingine? Bwana Okelo and the rest. Kaeni chini. If you need us to provide this venue, it's there.
Mkitaka kuja Kanjo, chai ya Kanjo ni tamu. Mkutane hapo. Give us a roadmap towards the welfare of these people. Please, we will support it. Na tukishafanya hivyo, vile tu niliopeleka State House, gate ni hiyo. Hakuna gate mpya. Si gate ni hiyo. So that in 3 weeks we go together, employers, employees, our officers, kuambia rais tumekubaliana, tunaanza kulipwa hii tarehe hii. Tusiende kumuomba tena. Mbona mnenda kuomba rais tena mambo? Are we together? Number 2, training. I'm very happy today we have my security and compliance team ya Nairobi. Wako officers hapa wanaongozwa na Tony Kimani. Tony ndio huyo. Huyo ndio head of inspectorate. Tumekubaliana na Bwana Bungei. Juzi tulikuwa na mkutano ya all OCPDs, the county commander, regional commander, OCPDs, OCSs. Tukakutana na regional commissioner, county commissioner, who else was there? ACCs na DCCs. Tukakubaliana how we'll work together with the inspectorate team. What we want to do also now is to structure you. Si mko kwa sub county fulani. Hiyo sub county iko na assistant county commissioner, iko na sub county commander wa county government, iko na OCPD na private security, either the shop stewards or you craft yourself in a similar structure. Unajua Ndabwa ni kuka wangu, so as my kuka nakuomba kama kuka. Form yourself in a similar structure to ensure tunaingiana. Ile tukiita mkutano ya Westlands, tuko na OCPD Westlands, tuko na sub county commander Westlands, tuko na private security officer sub county commander pia. Hapa nikiuliza, si wote ni wa Nairobi? County commander ya private security Nairobi nani? You must be organized to be recognized. If you're not on the negotiating table, you're on the menu. Mchague kama uko kwa menu ama uko kwa meza. Structure yourself in a way you can be engaged. I need you to have a Nairobi county commander, sub-county commanders, na mpaka ward. Na nikita mkutano ya ward, kwa ward tuko na intelligence officer, tuko na DCI, tuko na ward commander wa county government, tuko na assistant county commissioner wala alikuwa anaitwa chief ama sub whatever. DO, sorry, alikuwa anaitwa DO. Wako hapo. If you structure yourself in a similar manner, Isaac, it makes it easier tuingiane. Mimi naambia vitu practical, saa nyingine zina bow, but ni za ukweli. Na hiyo ndio itawaokoa kwa ile safari mnaenda. So I'll be very happy if you have that. Hata leo tukiwa hapa, rais wetu anajua tuko hapa. Nilimweleza tunakufanya hii mkutano. Akaniuliza tena. Nikamwambia hapana, lazima tukubaliane. So that we go with something. Sasa ukirudi nyumbani utaambia nini bibi yako? Utasema ile wimbo ilichezwa tu. Useme Steve K leo bwana amevaa kama security. Is that the takeaway home? What are you going out of this place with? Hope is a good breakfast but a bad supper. Those are the words of Francis Bacon. Hope is a good breakfast. Unaweza toka nyumbani na matumaini, but kurudi tena na matumaini tu ni ngumu. Are we together? Mimi niko na matumaini kubwa. We have Dagoretti Training School of our inspectorate team. Isaac, we are ready to work with your entire team to offer that ground so that we can also have your training. You have a curriculum by Fazul. Let's use a joint curriculum. Ile kitu watu wetu wanajua na ile watu wa bunge wanajua. Thank you so much. Let's work together. Let us synergize. Let today be the dawn. Vile tu Yesu alisulubiwa jana, Saturday, Biblia inatuambia pale alikuwa, lakini kesho sasa ndo kafufuka. The private security union, private security officers, your resurrection is nigh. Your resurrection is here. Nikimalizia, kwa sababu nimesikia sasa ati mlikuja mapema. Lakini acha niombe, Fazuli mnoma, unafikiri atawaita tu? Huyu Fazuli, huyu ni mnoma, ni operator.
Msimuone hivi tu. Huyu ni mobilizer, instigator, implementer. Nyinyi mko na bahati sana. Unajua acha niwaambie. Wakati tulikuwa tunachogoma, sijui niseme ama nisiseme. This man was going to be a PS. Permanent, inaitwaje? Principal Secretary. But Rais alisema hapana. He has a plan for the union and for the workers that needs somebody like Fazul. Fazul is not here by mistake. He is not there by mistake. The president, because he cares about this. And acha niwaambie, Rais wetu William Ruto anawajali. Na amesema tusikuje PE hapa. Amesema tusikuje PE. PE hii ya kufanya stadiums na kusakata rumba. Tusikuje hapa PE, tusikuje hapa kindergarten na hekaya za Abunuasi. Tuje hapa kitu realistic, kitu practical, tukimpelekea. He is the commander in chief. He will sign. But that is the journey that it must go to. Tupigie rais wetu makofi tafadhali. So, wacha nimalizie hapo. I'm sorry kama mlikuwa mmefurahi sana na sasa hamjafurahi. Mimi nawaambia kweli. But na ile uchungu nilisikia, ile siku nilijua mambo imeisha. Tumeenda mpaka State House. Surely. Unajua State House, private security waliingia siku gani? Inachungwa na GSU, inachungwa na jeshi. Hiyo siku tulikuwa 6,000. I remember so well. But after all of that, ikakuwa tu karata. I want to tell the employers, once you agree on the framework, we will support you. There are different incentives the government has for you that we can actually apply so that you pass on the benefits to these officers. But you must be honest on the table. Kusikuwe na kadi nyingine chini ya meza. Kadi zote ziwekwe kwa meza, useme ndio, these are my costs. Nikiandika huyu mtu, ukinilipa 50, hii inafanya ofisi, hii inafanya hii inamlipa. Hiyo tofauti, nikiongeza 5, naweza kumweka afike 20, add me an incentive. Can I get a tax break for a year? Can I get, there are many things we can give you incentives. Even as a county government, we can give you incentives mpitishe kwa hawa, ili ifike. But let us not be dealers in hope. Let us be leaders who know what we are talking about. Tuko pamoja? Kurialala? Tuhamwe? Wankanyakla? Wankanyachiel? Sasa vile nimeona hata maji sijaona kitembea, lakini Fazula kuna mipango kubwa. Hata mimi niongeze tu ile kidogo. Leo unajua nilikuwa nenda kanisa ya SDA. Uniruhusu niongeze tu hii ya soda. Si ndio hiyo? Hii ni 1,000,000 ya kuongeza kwa Isaac. Aya, najua sio ni 1,000,000. Hapa kuna wazito. Watashindwa? Hata wataongeza 200, 500, milioni nyingine. Na pia najua Fazul alijipanga vizuri. Msistress kilio. Msistress. Ojea Sakaja ajui kwamba mimi ndio Secretary General wa chama yake. Sakaja bila chama wewe hakuna governor hapa bwana. Sasa mimi nitasindikiza governor na shilingi 500,000, nusu milioni. Unaona inaongezeka? Aya. Umeona huyu amesema mpaka tu angoje. Sasa itaenda, please kila mtu apate kitu leo. Na wapenda. Mungu awabariki. Poleni, nilikuwa na ile function niliwaambia KCC ya Wasabato wote wa Nairobi wamefika hapo karibu 7,000. Mtaruhusu niende. Mimi niko tayari kuwapigania vile mngependa. Na pia ile siku mtataka mkutano mwingine niko tayari.
hiyo framework ikipatikana na hawa ambao wanaandika kazi, I'm ready. Okello and the rest, I'm ready to be there with all of you. Mungu awabariki, asanteni sana. Thank you. Wow, makofi mazuri kwa mgeni wetu rasmi. Gavana, kabla utoke, mimi nataka kukushukuru kwa hii umetupatia leo. Andabo atashughulika, lakini niko na plea moja tu peke yake. Hii safari sio rahisi. Hii watu yetu wameumia kwa miaka mingi sana. These people here hawataki chai ya kanjo. Wanataka 30. Mnataka nini? Bwana Andabwa, a CBA cannot be an illegal document. Any CBA that is signed below 30K is an illegality. And we will not recognize any CBA below 30K. And next week, I will publish a list of all companies that have not committed to pay minimum wage. Next week. God bless you all. Wow, thank you very much. Na kabla hatujaweza kucheza wimbo wa taifa, naomba nimwalike tena Steve K. Kidogo huyu bwana anataka kunieleza vile atagawanya pesa. Hata wengine mlikuwa mmelala, lakini mliposikia kuna hela mkaamka. Basi bwana Adabwa, naomba uchukue ile microphone, alafu tueleze tutafanyaje. Tumsikize kidogo Aya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unajua tumeshukuru kwa speeches, si ni kweli? Na sisi hatuendi mbinguni leo. Union iko tayari kwa CBA hata kama ni leo usiku. So long as ni 30,000. Number 2, kuna pesa nimepewa hapa, si ndio? Na hii pesa si kutaka kuchukua in the first place. Kwa sababu nyinyi ni wengi, si ndio? Na ni milioni moja. Kwa hivyo, ngoja. Nataka sikiza. Nataka mtaenda kwa utaratibu ambao nitawaeleza. Na sitaki muende mbio alamu mleta aibu. Jambo lingine la mwisho. Kuna bouncers hapa. Bouncers wako wapi? Yes. Ningelipenda bouncers na steward. Mtanisaidia kule kwa gate. Abawabu wote wakwe pande hii. Alafu tutawasalamia mkifanya nini? Pahali kitaisha mimi don't blame me. Sio? Nataka nipatie Mike asalamie nyinyi. Wapi shop swadi wangu? Hebu nione mkono. Shop swadi wako wapi? Inueni mkono.